εγώ θα σας πάω την ώρα σας, να αφήσω τους ομιλητές να σας πάνε την ώρα σας. Να σας πάρω λίγο στο background, πώς ξέρω τα άτομα. Το Πέτρο είχα συναντηθεί μαζί του όταν ήταν ακόμα στο CIRN και ταλαιπωρεί του με τον Αφγάμιαν το governance code που ακούσετε, το οποίο νομίζω ακόμα δεν εφαρμόστηκε, ακόμα παιδεύκεται κλπ. Και μιλούμε, προσπάθησα να θυμηθώ πότε, νομίζω είναι πάνω από 10 χρόνια που πάει τούτη η ιστορία. Τον άλλον τον γνώρισα μετά που ο Άδωνης είχε έρθει στο συνεταιρισμό που ήταν ένα από τα τελευταία μου appointments. Εγώ είχα φύγει, είχα παρατήσει και ο λόγος παρέτησης μου έλεγε governance, τίποτε άλλο κλπ. Είχε έρθει μια άλλη ομάδα μετά και λίγο πριν να κλείσει, ο Άδωνης ήταν το τελευταίο άτομο που έφυγε από τον συνεργατισμό λόγω τούτων των προβλημάτων. Ούτε τον ήξερα, τον γνωριστήκαμε ύστερα σαν μια ομάδα να δούμε τι μπορεί να γίνει στούτον τον τόπο. Με αυτά τα λίγα, να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο. Ας βάλουμε τον άλλο μισό. Ωραία. Γεια σας και από μένα, εγώ είμαι ο Adonis Pegasiou. Είμαι, όπως έχει ήδη αναφέρει, είμαι ο ακαδημαϊκός διευθυντής εδώ και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας να ιδρύσουμε ένα κέντρο καλής διακυβέρνησης. Θα κάνω την ομιλία στα ελληνικά. Εντάξει, μπορεί να κάνω δεν έχω πρόβλημα. Θα την κάνω στα ελληνικά, νομίζω είμαστε όλοι ελληνόφωνοι εδώ. Έτσι, να συνεχίσω, ο Πέτρος παρά προτιμά δηλαδή στα αγγλικά. Δεν νομίζω ότι κάποιο θέμα. Αν έρχεται κάποιο θέμα, λέτε μας και αναλόγως μπορούμε να αλλάξουμε. Ο δικός μου τίτλος σήμερα είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο ουσιαστικά αυτό το πλαίσιο θα βοηθά την εκτελεστική εξουσία κυβέρνηση στη διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών. Να δούμε λίγο το περίγραμμα της παρουσίασης. Έχουμε την εισαγωγή μας. Μετά θα πούμε για την ίδρυση μιας κεντρικής αρχής διακυβέρνησης, την αρχή που θα βοηθήσει στη διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών, πώς μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η αρχή, η σύνθεση της και την απαρχίζουν τα καθήκοντα και τα καθήκοντα της. Αρχίζουμε λοιπόν με την εισαγωγή μας. Γιατί χρειαζόμαστε καλή διακυβέρνηση. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δική μου αντίληψη. Είναι γεγονός ότι η αντίληψη περί διαφθοράς στην Κύπρο έχει ουσιαστικά αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία έτη. Όταν υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης και μια αντίληψη ότι υπάρχει διαφθορά σε όλους τους θεσμούς, τους πολιτικούς θεσμούς, τότε ίσως η μοναδική απάντηση ή το αντίδοτο σε αυτήν την καχυποψία πλέον που έχουν όλοι οι πολίτες είναι η δημιουργία δυνατών θεσμών που βασίζονται πάνω στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Έτσι και εμείς στην Κύπρο, αφού παίρνουμε ως δεδομένο ότι υπάρχει μια διολίσθηση της αξιοπιστίας των πολιτικών θεσμών και υπάρχει και πλέον η αντίληψη επίσης πλέον παραπάνω ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν καταλήξει να είναι ένα εργαλείο εξυπηρέτησης πελατειακών σκοπιμοτήτων και κομματικών συμφερόντων. Τότε πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Ήταν και ένα από τα κύρια ζητήματα στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία η διαχείριση και διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών. Αντιλαμβανόμενοι φυσικά και τις ανησυχίες του κόσμου. Έτσι,
Κοιτάζοντας λίγο και την. Γιατί δεν θα ανακαλύψουμε τον τρόπο στην Κύπρο. Κάθε χώρα έχει μη κρατικούς οργανισμούς ή κρατικούς οργανισμούς, το είναι λίγο παραπλανητικό. Κάθε χώρα έχει οργανισμούς οι οποίοι ανήκουν στο κράτος. Και έτσι υπάρχουν ήδη εμπειρίες και παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που αξίζει να δούμε πριν προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό μας πλαίσιο διακυβέρνησης. Από τον OECD, δηλαδή, έχει γράψει και ο OECD και η World Bank για αυτό το θέμα. Διαβάζω από το OECD το σχετικό κείμενο, το οποίο μπορούμε. Υπάρχει και σε paper πάνω στην ιστοσελίδα μας με όλες τις αναφορές. Έτσι, εδώ δεν απέφυγα να κάνω αναφορές, αλλά είναι διαθέσιμες. A centralized ownership model is characterized by one central decision-making body, undertaking the mission as shareholder in all companies and organizations controlled or held directly or indirectly by the state. Μιλάνε αυτοί για ένα μοντέλο που ουσιαστικά υπάρχει ένας θεσμός που απορροφά, μάλλον στον οποίο ανατίθεται να εκτελεί το ρόλο του ιδιοκτήτη. Τώρα έχουμε διάφορα υπουργεία, το κάθε υπουργείο έχει τους δικούς του κρατικούς οργανισμούς. Δεν υπάρχει συνέπεια και δεν υπάρχει συνοχή και ούτε συνέχεια στο πώς διακυβερνούνται αυτοί οι οργανισμοί. Είναι λίγο ad hoc, δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το υπουργείο, πώς αντιμετωπίζουν. Ο OECD μας λέει ότι προτείνει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια κεντρική αρχή και αυτή η κεντρική αρχή μπορεί πιο εύκολα να διακυβερνά και να διαχειρίζεται αυτούς τους οργανισμούς. Έτσι γίνεται η μεταφορά των ευθυνών και των ενεργειακών καθηκόντων των κρατικών οργανισμών, όπως είπαμε, από τα Υπουργεία σε μια ανεξάρτητη αρχή. Τι επιτυχάνει αυτό? Επιτυχάνει τη συνέπεια και τη συνέχεια στη διακυβέρνηση των ΚΟΚΕ. Η ΚΟΚΕ είναι Κυπριακοί Οργανισμοί και Κυπριακές Επιχειρήσεις. Θα διαχωριστούν οι ευθύνες του κράτους, δηλαδή τώρα έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, να διαμορφώνει την πολιτική και να εποπτεύει κιόλας. Έτσι, καλύτερα να διαχωριστούν οι ευθύνες του κράτους και αυτά τα καθήκοντα του ιδιοκτήτη να μεταφερθούν στην ανεξάρτητη αρχή. Και δημιουργώντας αυτή την αρχή, αυτή η αρχή μέσα στον χρόνο θα αποκτήσει τεχνογνωσία, την πυρογνωσία που θα της επιτρέπει να βελτιωθεί και η ίδια εσωτερικώς. Τώρα η σύνθεση της αρχής. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η δημιουργία θεσμών, περαιτέρω θεσμών στην Κύπρο. Δηλαδή, υπάρχει και ένας χωρισμός από τους πολλούς θεσμούς, αλλά είπαμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, υπάρχει καχυποψία και το καθεξής, ανεξάρτητοι θεσμοί έρχονται ως αντίδοτο. Έτσι, δημιουργούμε έναν ανεξάρτητο θεσμό εδώ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς θα το στήσουμε αυτό το θεσμό. Στη σύνθεση αυτού του θεσμού. Για να δούμε τι προτείνεται. Ως κέντρο διακυβέρνησης έχουμε ήδη εκδώσει ένα working paper, στο οποίο έχουν συμβάλει μέλη του Κέντρου Καλής Διακυβέρνησης, ο Πέτρος Φλorides, ο Μάριος Φλorides και ο Τάκης, ο Ταουσάνης, τον είδα κάπου. Έχουν συμβάλει και ώστε να οριστικοποιήσουμε αυτή την πρόταση. Έχουμε πάρει και σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να έρθει αυτός αντιπρόσωπος, αλλά ήταν πολύ βοηθητικά στο να. Ήταν πολύ θετική η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτήν την προσπάθεια μας να προτείνουμε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης. Έτσι, τώρα πάμε να δούμε λίγο τη σύνθεση της αρχής, αυτής της ανεξάρτητης αρχής, που είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση των ημικρατικών οργανισμών. Αυτό που προτείνουμε είναι ότι καταρχάς η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, government in office, τέλος πάντων, θα πρέπει να λάβει τη συμβουλή, να αγοράσει ουσιαστικά υπηρεσίες από μια εξωτερική εταιρεία, η οποία έχει εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Και γιατί το λέμε εδώ? Πρέπει να ακολουθηθεί μια ανοιχτή και διαφανής διαδικασία στο πώς θα επιλεγούν τα μέλη αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Τώρα, πρέπει πρώτον αυτή η εξωτερική ουσιαστικά
συνέτεροι, οι οποίοι θα έρθουν να βοηθήσουν την κυβέρνηση, θα πρέπει καταρχάς να καθορίσουν και το εύρος των εργασιών αυτής της αρχής. Δηλαδή, στην παρούσα φάση, μπορεί κάποιος να πει με τα βεβαιότητα πόσους κρατικούς οργανισμούς έχουμε, πόσες κρατικές επιχειρήσεις που θα είναι κάτω από την εποπτεία αυτής της αρχής. Πρέπει να μπει ξεκάθαρα το πλαίσιο και ο όγκος εργασίας. Ξέροντας τον όγκο εργασίας και τις αρμοδιότητες της αρχής, άλλο η αρχή αυτή να ελέγχει 3 εταιρείες, άλλο 5, άλλο 10, άλλο 15. Ξέροντας αυτόν τον όγκο εργασίας, που θα πρέπει να επιτελέσει η ανεξάρτητη αρχή, θα γίνει μια προκήρυξη όπου θα αναγράφονται ξεκάθαρα και οι αρμοδιότητες, αλλά και οι αμοιβές των μελών αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Και ποια είναι τα καθήκοντα που θα έχουν. Σήμερα είχα, μετά από μια συζήτηση με μια φίλη, μου προτάθηκε να μπουν και οι ορισμοί ανεξάρτητων αξιωματούχων κάτω από αυτήν την αρχή. Εντάξει, δεν ήταν κομμάτι αυτή τη μελέτη, θα μπορούσε ένα τμήμα αυτή τη αρχή όντως να ασχολείται και με τους ανεξάρτητους αξιωματούχους. Αυτό που λέμε είναι ότι αφού προκηρυχθούν οι θέσεις και λάβει τα βιογραφικά της αιτήσης αυτή η ανεξάρτητη, ενώ οι εξωτερικοί συνεργάτες, θα πρέπει να κάνει μια εταιρική λίστα αξιοκρατικά και με διαφάνεια και θα προτείνει τα διπλάσια μέλη, τα οποία θα περάσουν από την έγκριση του Κοινοβουλίου πρώτα. Και εδώ έχουμε λάβει υπόψη και θέμα προσωπικών δεδομένων, δεν πρέπει να γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις, ίσως να πάνε ανώνυμα, δηλαδή να μην υπάρχουν τα ονόματα των ανθρώπων, να είναι μόνο τα βιογραφικά, να τύχουν τη έγκριση του Κοινοβουλίου και μετά ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιλέξει τα μέλη του Συμβουλίου αυτού. Είπαμε ότι ο αριθμός των μελών, όπως και το οργανόγραμμα αυτής της αρχής, δεν θα το καθαρίσουμε εμείς τώρα, θα το καθορίσει η εταιρεία η οποία θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, έχοντας πλέον ξεκάθαρα τον όγκο εργασίας, να δει πόσα μέλη πρέπει να είναι στο Συμβούλιο, πώς πρέπει να στηθεί το οργανόγραμμα και το οργανόγραμμα αυτό θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα της αρχής, για λόγους διαφάνειας. Προτείνουμε επίσης ότι το κάθε μέλος της ανεξάρτητης αυτής αρχής θα διορίζεται για 7 έτη και δεν θα μπορεί να επαναδιοριστεί. 7 έτη και μετά λίγη θητεία και επίσης για λόγους συνέχειας και μέσα στην ίδια την αρχή, ίσως αριθμός μελών θα αντικαθίσταται κάθε 3,5 έτη. Δηλαδή κάθε 3,5 έτη θα φεύγουν οι μισοί, θα έρχονται άλλοι και μετά στα επόμενα 3,5 έτη οι άλλοι μισοί που έκλεισαν 7 ετία θα φύγουν, θα έρθουν άλλοι και ούτω καθεξής. Αφού έχουμε πλέον καταλήξει στη σύνθεση της αρχής, πάμε να δούμε και τα καθήκοντα που θα έχει αυτή. Καταρχάς είναι ο διορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς έχει συζητηθεί, μπορεί να έχει εξαντληθεί τη συζήτηση στο δημόσιο τομέα και πρέπει πλέον να πάμε στις πράξεις. Η πρόταση για ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο είναι κάπως συνάδει με αυτό που λέμε, αλλά δεν είναι απλά ο ρόλος ενός συμβουλίου να λέει τη γνώμη του για τα μέλη που θα διοριστούν και μετά να εξαφανίζεται. Πρέπει να έχει ρόλο η αρχή αυτή, όπως θα δούμε, και στον έλεγχο αυτών των οργανισμών. Δηλαδή υπάρχει κάποιο λογοδοσία από αυτούς που διορίζουν σε κάποιο σώμα. Να δούμε όμως, να αρχίσουμε με το διορισμό των μελών. Μετά έχουμε την παρακολούθηση, συγγνώμη, θα πω καταρχάς όλα τα καθήκοντα, έτσι εντάχει. Είναι η παρακολούθηση επίβλεψη της απόδοσης των κυπριακών οργανισμών και κυπριακών επιχειρήσεων, κρατικών, συγγνώμη. Η λογοδοσία εκ μέρους της αρχής, δηλαδή η ίδια η αρχή θα λογοδοτεί κάπου. Δεν τους διορίζουμε 7 χρόνια εκεί και μετά χάνονται, δεν υπολογίσε κάποιο. Θα δούμε το μηχανισμό λογοδοσίας. Θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τον οποίο ήδη αναφερθήκαμε, θα δούμε και στη συνέχεια αυτό. Γιατί ο κώδικας αυτός δεν υιοθετείται από το Υπουργικό Συμβούλιο του 2019, αλλά δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι όντως εφαρμόζεται, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα υπάρχει εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας μέσα στις εταιρείες. Θα επιβλέπουν ότι τα μέλη των ΔΣ τη χάνουν της ανάλογης εκπαίδευσης και μόρφωσης.
και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου μέσα από παρεμβάσεις, όπως και θα συμβάλλουν και στην, αν είναι να γίνει μια μεταρρύθμιση των κρατικών αυτών επιχειρήσεων. Αρχίζουμε με το πρώτο σημείο, που είναι ο διορισμός των μελών των ΔΣ. Θέλουμε μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί κάποιοι, για να συνεχίζει η μη διαφανή διαδικασία, σημαίνει ότι κάποιοι υποφελούνται. Είτε είναι κόμματα ή κάποιοι άλλοι υποφελούνται. Έτσι, η απόρροφη των δεδομένων είναι ότι πλήστοι συμφωνούν ότι θέλουν μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Λοιπόν, εδώ πάλι θα είναι καλύτερα να αναλάβει κάποια άλλη εταιρεία τη διαδικασία, δηλαδή της προκήρυξης των θέσεων, μαζί με ξεκάθαρα πλέον τα καθήκοντα που θα έχουν οι σύμβολοι, γιατί ο κάθε οργανισμός δεν έχει τα ίδια καθήκοντα. Είναι ανάλογα με τον οργανισμό, θα τροποποιούνται και θα προσαρμόζονται τα καθήκοντα που θα έχουν οι σύμβολοι. Η αρχή που προτείνουμε θα έχει την ευθύνη έτσι ώστε να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας. Θα παρουσιάζει ένα shortlist στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο και βάσει αυτής της πρότασης, ο Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι σύμβουλοι που θα απαρτίζουν τα συμβούλια των κρατικών οργανισμών αυτών. Οι κατευθυντήριες τώρα αρχές για αυτήν τη διαδικασία είναι η ακεραιότητα, η αξιοκρατία, η διαφάνεια και ο έλεγχος, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα. Αυτές είναι οι αρχές. Μερικές φορές οι λέξεις κάνουν και το ρεύμα, δεν τις επαναλαμβάνουμε. Αλλά είναι καλό να θέτουμε ξεκάθαρα τις αρχές πάνω στις οποίες θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα, τα κριτήρια καταλληλότητας, τα οποία ουσιαστικά θα αποτελέσουν την βάση για επιλογή των ατόμων. Εδώ έχουμε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, επαγγελματική πείρα, συστατικές επιστολές, ακεραιότητα χαρακτήρα και εντιμότητα και δήλωση για συμβίβαστο και σύγκρουση συμφέροντων. Δηλαδή, ο κάθε ένας που θέλει να οριστεί ένα συμβούλιο πρέπει να υπογράψει μια δήλωση ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντων ή κάποιο ασυμβίβαστο. Και φτάνουμε τώρα στις απολαβές που θα παίρνει το κάθε μέλος συμβουλίου. Τώρα είμαστε στη φάση όπου αν διοριστείς μέλος της ΣΥΤΑ, η οποία είναι ο πιο τους πλέον μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο ή στην ΑΗ, οι απολαβές σου είναι δυσανάλογα μικρές με το αν ήταν αυτή μια ιδιωτική εταιρεία. Τώρα, αν είναι χαμηλές οι απολαβές σου, τότε δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο για να θέλετε σε μέρος με τόσο λόγο εργασία σε αυτούς τους οργανισμούς. Κάποιοι μπορεί ρομαντικά να θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα πίσω, αφού είναι κρατικοί οργανισμοί, άλλοι μπορεί να το κάνουν όμως για να εξυπηρετήσουν άλλου είδους συμφέροντα. Γι' αυτό θέλουμε οι αμοιβές που θα δίνονται σε αυτά τα άτομα να αντιστοιχούν στον ρόλο που έχουν να επιτελέσουν. Μετά θα είναι και υπόλογοι πίσω σε αυτούς που τους διόρισαν. Δεν μπορεί να παίρνει σύμβουλος στη ΣΥΤΑ 3-4-5 χιλιάδες τον πρώτο χρόνο. Νομίζω πρέπει να καθοριστούν αυτές οι αμοιβές βάσει του οργανισμού στον οποίο υπηρετούν, στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, στον χρόνο που απαιτείται, γιατί πρέπει να βάζω χρόνο μέσα σε αυτήν την προσπάθεια, τα προαπαιτούμενα προσόντα, ανάλογες απολαβές στους ιδιωτικούς οργανισμούς. Και εδώ αυτό που λένε οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές λένε ότι πάντα οι κρατικοί οργανισμοί, οι απολαβές είναι λίγο πιο κάτω. Δεν είναι παράλογο να είναι πιο κάτω από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Και όλες οι προτινόμενες αμοιβές, μαζί με την απαραίτητη αιτιολόγηση, θα πρέπει να τη χάνουν κυβερνητικής έγκρισης. Γιατί είναι λεπτό το ζήτημα εδώ. Και θέλουμε να υπάρχει, δηλαδή να επεξηγείται αναλυτικά γιατί πρέπει να φέρουν τόσα και μετά να τη κάνει και εμείς από την κυβέρνηση. Αυτό όσον αφορά τους διορισμούς στα μέλη, στα συμβούλια των ΚΟΚΕ. Εδώ πάμε στη διαδικασία. Να είμαστε και λίγο εκτός από τα κουτιά.
η παρακολούθηση και η επίβλεψη της απόδοσης των οργανισμών. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλή διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών. Έχουμε οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αυτά θα πρέπει να μελετούνται ανά τρίμηνο, να στέλνετε και ένα report, μια έκθεση στην ανεξάρτητη αρχή από τις εταιρείες και τους οργανισμούς αυτούς. Έχουμε επίσης και τα KPIs, τους κέριους δείκτες απόδοσης, το ΚΔΑ που αναγράφουν. Και αυτοί οι δείκτες πάλι πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τον οργανισμό. Άλλοι δείκτες στη ΣΥΤΑ, άλλοι στην ΑΕΠ, άλλοι στην αρχή λιμένη. Έτσι, ο κάθε οργανισμός πρέπει να έχει συγκεκριμένους δείκτες. Και αυτοί οι δείκτες πρέπει να συνδέονται με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας. Αυτό που ονομάζω στην βιβλιογραφία πρέπει να είναι smart, specific, measurable, achievable, results-oriented and time-based. Πρέπει να είναι δύσκολη αλλά επιτεύξιμη, δηλαδή δεν πρέπει να βάλουμε μη ρεαλιστικούς στόχους, να επιτρέπουν στην κριτική ανάλυση με άλλους οργανισμούς, να παρακολουθούνται από συστήματα πληροφορικής, δηλαδή όπου μπορούν κάποια συστήματα λογισμικού να παρακολουθούν, θα είναι πιο εύκολη όλη η διαδικασία ελέγχου και να μην συνδεδεμένη και με την απόδοση της διεύθυνσης. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας για την παρακολούθηση και επίβλεψη των οργανισμών. Μετά έχουμε το στρατηγικό σχεδιασμό. Τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι όταν πάει στη Βουλή ένας κρατικός οργανισμός ή κρατική επιχείρηση, αυτό που παρουσιάζει είναι τον προϋπολογισμό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να παρουσιάζεται και ο στρατηγικός σχεδιασμός, δύο κείμενα. Ένα για τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα για τον μακροπρόθεσμο, δηλαδή ένα πενταετές πλάνο. Και σε αυτό το κείμενο πρέπει να υπάρχει περιγραφή της στρατηγικής, στόχων, οράματος επιχειρηματικού μοντέλου. Πρέπει να γίνει επεξήγηση βασικών τάσεων και παραγόντων που επηρεάζουν τον οργανισμό, η περιγραφή κύριων κινδύνων και απειλών, δηλαδή ένα risk analysis που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, και ανάλυση της ανάπτυξης και της απόδοσης βάσει των ΚΔΑ, των KPIs. Ο τρίτος τώρα πυλώνας για να επιτευχθεί η παρακολούθηση και η επίβλεψη των ΔΟΚΕ είναι ο προϋπολογισμός. Εδώ νομίζω αυτό γίνεται ήδη, αφού πρέπει να λάβουν την έγκριση από την Βουλή και να παρουσιάζεται σε αιτήσια βάση ο προϋπολογισμός. Τέλος, έχουμε και την έκθεση μελών των ΔΣ, κάτι σαν το Director's Report, το οποίο θα γίνεται σε αιτήσια βάση. Εκεί είναι κάτι σαν έκθεση πεπραγμένη. Τι έγινε το προηγούμενο έτος. Και τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης θα είναι η ανάλυση κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Είπαμε δηλαδή στο στρατηγικό σχεδιασμό, βάζουμε τι θα κάνουμε το επόμενο έτος. Έρχεται μετά η έκθεση μελών να μας πει κατά πόσο καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ή να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει. Πώς επιτυχάνονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, δηλαδή είμαστε ακόμη μέσα στα πλαίσια του πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού που κάναμε. Η συμμόρφωση του οργανισμού με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και τον κώδικα δεοντολογίας που αναφέραμε πιο πριν, δηλαδή μέσα στο έκθεση των μελών του Συμβουλίου θα αναγράφεται κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και εκεί όπου δεν έχουν συμμορφωθεί πρέπει να εξηγούν το γιατί. Δηλαδή είναι comply or explain αυτή η βασική αρχή εδώ. Γιατί σαφώς και μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις, οι κώδικες είτε δεοντολογίας είτε διακυβέρνησης δεν είναι νομικά κείμενα, αλλά εκεί όπου δεν μπορούν να επιτευχθούν η συμμόρφωση πρέπει να δικαιολογείται το γιατί. Έτσι, πήγαμε τώρα στο τρίτο από τα καθήκοντα της αρχής, η λογοδοσία, δηλαδή αυτή η αρχή που λογοδοτεί. Λοιπόν, αυτή η αρχή θα κάνει τη δική της έκθεση πεπραγμένου στο Υπουργικό Σύμβουλο και στη Βουλή, πάλι σε αιτήσια βάση. Τι θα συμπεριλαμβάνει αυτή η έκθεση, θα αναλύει ότι βασικές δραστηριότητες εντός του έτους και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί στόχοι που έχει θέσει, δικαιολογώντας και αυτή τις οποιασδήποτε αποκλήσεις. Και φυσικά για τον κάθε οργανισμό θα υπάρχει και ξεχωριστή αναφορά. Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να ανοιχτεί και ένας διάβλος επικοινωνίας με την κοινωνία του. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι, θέλουμε η αρχή αυτή να λογοδοτεί στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία είναι οι ιδιοκτήτες του οργανισμού. Δηλαδή, θέλουμε το sense of ownership να υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο.
Έτσι θα γίνεται μία διάσκεψη τύπου κάθε έτος, όπου θα ενημερώνει ανοιχτά η αρχή μπροστά από δημοσιογράφους για τα πεπραγμένα της, αλλά θα γίνεται και κάτι σαν ένα annual general meeting, μια ετήσια γενική συνέλευση, στην οποία σε ιδιωτικές εταιρείες παρευρίσκονται οι ιδιοκτήτες, οι μετοχοί, στη δική μας περίπτωση θα παρευρίσκεται η κοινωνία. Και μέσα από μια δομημένη διαδικασία θα δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις δικές τους ερωτήσεις. Έτσι, αυτό είναι το τρίτο από τα καθήκοντα της αρχής. Πάμε λίγο εντάχει στα υπόλοιπα, γιατί έφτασε. Φτάνουμε προς το τέλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στο ΜΟΤ. Δηλαδή, η αρχή αυτή πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτού του κώδικα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί αυτό το πράγμα, δεν έχει επιτευχθεί στον βαθμό που θα μπορούσε να επιτευχθεί και προτείνουμε ότι και μέσα από την έκθεση πεπραγμένων κάθε έτος που θα ετοιμάζει ο κάθε οργανισμός και θα ελέγχεται από την αρχή, εκεί θα γίνεται σαφής αναφορά για το κατά πόσο ο κώδικας έχει εφαρμοστεί ή όχι. Για αυτό το ζήτημα θα μιλήσει σε λίγο ο Πέτρος με εκτεταμένα, δηλαδή θα το αναλύσει ακόμα περισσότερο και η χρησιμότητα ενός κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης για αυτούς τους οργανισμούς και πώς θα βοηθήσει και στη βιωσιμότητα, δηλαδή μέσα από την καλή διακυβέρνηση εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα αυτών των οργανισμών. Αυτό που προτείνουμε επίσης τώρα είναι η εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας, γιατί έχει παρατηρηθεί κάποιες, ας πούμε, γκρίζες ζώνες και είναι καλά μέσα από έναν κώδικα δεοντολογίας να ξεκαθαρίσουν ορισμένα σημεία, όπως έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με τη σύγκρουση συμφέροντος. Πότε υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος και πότε πρέπει να αναφέρεται και πού πρέπει να αναφέρεται και πόσο. Έτσι, λέμε ότι πρέπει αυτός ο κώδικας μπορεί να γίνει ένα πρώτο κείμενο από την αρχή και μετά θα σταλεί στον κάθε οργανισμό για να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού. Λοιπόν, εδώ λέμε ότι αυτός ο κώδικας είναι ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη δήλωση των αξιών και αρχών, οι οποίες πρέπει να καθοδηγούν την καθημερινή εργασία των μελών του οργανισμού. Θα ασχολείται και θα επιλύει ηθικά ζητήματα και διλήμματα όπως ασυμβίβαστο και σύγκρουση συμφέροντος. Καλύπτει επίσης τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας οργανισμός απέναντι στις 5 βασικές συνιστώσεις που είναι οι υπάλληλοι, οι ιδιοκτήτες, προμηθευτές, πελάτες και κοινωνία. Είναι βασικά οι stakeholders και πώς επικοινωνεί με αυτό το πράγμα και πώς καθορίζονται οι σχέσεις. Επίσης, αυτός ο κώδικας πρέπει να επικαιροποιείται αναλόγως και να αντιμετωπίζει και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εντός αυτών των οργανισμών. Έτσι, μέχρι τώρα έχουμε καλύψει τα 5 από τα καθήκοντα της αρχής. Συγγνώμη να αναφέρω επίσης ότι ο κώδικας αυτός αναφέρει τις διαδικασίες για υποβολή ερωτήσεων εντός της εταιρείας και έκφραση ανησυχιών. Τα καθήκοντα της αρχής, πάμε στο 6ο τώρα. Θέλουμε τα μέλη των συμβουλίων να εκπαιδεύονται. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος. Ο καθένας έρχεται από ένα διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες γνώσεις και όταν διορίζονται στο συμβούλιο είναι καλό να γίνεται μια αξιολόγηση των ικανοτήτων, των προσόντων που έχει ο καθένας και αναλόγως να περνούν μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία, ως κομμάτι ενός induction program που θα είναι καθορισμένο. Δεν θα αφήνεται εντός ενός χαλαρού πλαισίου για τον κάθε οργανισμό. Η αρχή αυτή θα εποπτεύει και θα εξασφαλίζει ότι όντως δίνεται η ευχέρεια στα μέλη να εκπαιδεύονται και πέραν από το αρχικό induction program και στη συνέχεια της θητείας τους. Είναι σημαντικό δηλαδή η επιμόρφωση των μελών. Όσον αφορά το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, η αρχή αυτή μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη νόμων, κανονισμών και πολιτικών που καλύπτουν τις κρατικές επιχειρήσεις ως συμβουλευτικό σώμα εδώ. Και επίσης πρέπει να έχει
έναν ενεργό ρόλο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση, τυχόν μεταρρύθμιση των κρατικών επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα καθήκοντα της αρχής και με αυτόν εδώ ολοκληρώνεται η δική μου παρουσίαση. Προσπαθεί να καλύψω αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης σε επίπεδο κυβέρνησης που έχει να διοικήσει και να διαχειριστεί αυτούς τους οργανισμούς. Θέσαμε κάποιο πλαίσιο. Τώρα θα περάσουμε στον Πέτρο. Ο Πέτρος θα μιλήσει και για τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ήμουν τυχερός γιατί μίλησα πριν από τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι πολύ πιο influential speaker, πιο ταλαντούχος. Γι' αυτό ο πύχης δεν ήταν ψηλά όταν άρχισα να μιλάω εγώ. Περνώ στον Πέτρο τώρα, ο οποίος θα κάνει την δική του παρουσίαση και μετά με συντονιστή τον Μάριο θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε ερωτήσεις, να κάνουμε ένα διάλογο έτσι ώστε να μπουν συμπεράσματα. Είπαμε ήδη έχουμε feedback από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε feedback, θέλουμε ανατροφοδότηση για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια για μια πρόταση για ένα πλαίσιο διακυβέρνησης. So, welcome everyone, good evening, thank you for being here. My apologies for speaking in English. I have lived in Cyprus permanently for 20 years. By now, I should be comfortable enough to speak publicly in Greek, but I'm not. So, I apologize and thank you for your graciousness allowing me to speak in English. Thank you for Adonis and the IMF for establishing this evening together. And I'm excited that there's so many people in this room who've come to listen to a seminar on governance. That's a good sign. And we'll come back to this at the end of my presentation. So we're focusing on governance for state-owned enterprises, or COGE, as we call it. So let's have a look here. Just one thing that good governance can help, and that's with corruption. So here's the Transparency International Corruption Index. You see we've fallen one place from last year. We're mid-table. Now that might seem not so bad on its own, but we always have to look at trends. And that's the trend. Back in 2012, we were at 68. Now in 22, we are at 51. The trend is in the wrong direction. And it may even be accelerating in the wrong direction. So we need all the tools that we can muster to try and combat this issue around corruption. So let's have some definitions of corporate governance. I know that you're all experienced, but governance means different things to different people. And governance is always a reflection of the history and culture of that particular context. So in an Anglo-Saxon setting, there's one understanding of what good governance is. In the Mediterranean world, there's another understanding. In the Middle East, it's different. Go to Asia, completely different. So everyone has a different understanding of what good governance is. To an extent, governance has become internationalized because of international funding. And investors want to see certain things that are the same around the world. But outside of that world, governance means different things. So let's just understand what we mean by governance. Let's look at some definitions. This was the first definition that really established a nice memorial. You can memorize it, it's short enough to memorize. Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. This came out in the early 90s in the UK after a series of corporate governance scandals, and it was Sir Adrian Cadbury who came up with this definition for governance. And it stood the test of time because it's short and memorable. ISO 37000, the first international standard for governance, came out only last year. This is an enhancement, in my opinion. Governance of an organization is a human-based system, we'll come back to that, by which an organization is directed, overseen, and held accountable for achieving its defined organizational purpose. That's too long for me to memorize. I'm going to be honest, I can't memorize that. I still use the UK definition, the original version, with an enhancement, which I'll explain in a second, but that's too long for me to memorize. This one's even worse, but it's a fuller definition. The OECD, corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate governance also provides a structure through which the objectives of the company are set, the means of attaining those objectives, and monitoring performance are determined. A very full
definition. No way would I remember that. Impossible. Now, the important takeaway for me is these things: a human-based system and a set of relationships. Because you can have the best policies, systems, and processes, but if you don't have the people who can pull the levers at the right time, governance is just a dead letter on the shelf. We need the right people in the right positions in order to exercise the authority they have, in order to have good governance. It doesn't matter what you've got written on paper, it's what actually happens in reality. So my definition of governance is now a human-based system by which companies are directed and controlled. I've merged the UK and the ISO 37000 because I think if we do not talk about governance from a human perspective, we fall into the trap of being quasi-legalistic. Now, I'm an accountant, amongst other things. The discipline of governance was hijacked by two esteemed professions very early in its development as a discipline: the accounting profession and the legal profession. Now, those two professions are excellent at form and structure, which is why governance sometimes is quasi-legalistic. It's about rules, regulations, demonstrable, auditable, documents, forms. Fantastic, we absolutely need that. But that on its own doesn't add up to a row of beans. You need the right people in the right place to have good governance, and that's what makes the difference. That's why it's important to always emphasize culture and the human element of good governance. We're going to come back to this. That's the theme of my talk today, essentially. You're probably familiar with the ABC model. We're now looking at culture. How do we get the right culture for good governance? The ABC model, A, is attitude. Your attitude to life. Now, a proxy for attitude could be values. What values do you hold, and how do the values influence your behavior? Because attitude leads to behavior. Behavior repeated over and over, especially subconsciously, becomes culture. And culture is the key. Do we have the right culture for good governance? All the documents, all the policies, all the codes do not add up to a row of beans if we do not work on the culture. Now, culture. So, attitude shapes behavior, and then over time, that becomes cultural. Now, culture in and of itself is circular, because culture then influences your attitude, which then reinforces your behavior, which then reinforces culture. So it's either a toxic culture, you've heard that expression, or it's a healthy culture. What we need to do is make sure we have the right set of values or attitudes, we behave, we repeat performance, behavior, and then that becomes the culture of the organization. I'm going to give you some encouragement here. When I first came to Cyprus 20 years ago, I'm still involved in financial services. That's no longer my day job, but I'm involved in a non-executive capacity. Other organizations also train other people in financial services in the industry. When I first came to Cyprus, the financial services industry back then, compared to now, is like night and day. Completely different. Why? Because of ESMA, the European Securities Markets Association, CISEC, all the rules, all the regulations, all the training, all the development, all the sanctions, all the fines, all the penalties. The new generation of people that come into the financial services sector are a completely different category and profile to the people that were before. So I say that as a way of encouragement. We can change the culture. I have seen it in my 20 years here in Cyprus, the difference from when I first arrived to now. So we can do this, provided we build the framework around it. So attitude is all about motives and intentions, what drives you, what gets you out of bed. Are you doing the right thing for the right reason, or the right thing for the wrong reason? We have all done the right thing for the wrong reason. Okay? You do it because it looks good, it's going to benefit you. We've all been there, right? What we need to try to do is do the right thing for the right reason. Even if it doesn't benefit us, even if it doesn't look good, it's still the right thing to do. Behavior, not just what we do, but the way in which we do it. Yes, let's close the deal, but let's not close the deal by mis-selling, okay? By giving a false impression, by finding a vulnerable client and exploiting that client. Not just what we do, but the way we do it. And finally, after time, organizational norms and practices, it becomes the organizational DNA. This is what we need to do. We need to do gene therapy
online organisations, and in particular, because of the focus of this talk, our semi-government organisations, our state-owned enterprises, we need to do organisational gene therapy on those organisations in order to actually live and breathe good governance. So here's my snapshot of how we do gene therapy. We need principles, these are the values, that are then operationalized through policies and objectives, put into practice through systems and processes, backed up by procedures, and then we make sure the performance is correct. So the governing body, this is a repeat in some ways of what Adonis presented. The governing body, the board of directors, ensures the organisation upholds clearly defined values and constructively engages with relevant interested parties. We must go outside of the organisation and start connecting with our stakeholders, like Adonis very well said. Based on the organisation's principles, the governing body adopts a properly resourced strategy and ensures the necessary organisational capacity exists to meet objectives in accordance with the established policies. The governing body oversees risks and internal controls in a way that supports the organisation in setting and achieving its objectives. By the way, risk is a neutral term. ISO 31000 framework defines risk as the effect of uncertainty on objectives. Doesn't say it's good or bad. If I was to say to you, is a stock market crash a good thing or a bad thing? What would you say? What about if you're short the market? Yeah, just insane. What about if you're sitting on cash? It's good. Right? So it depends where you are in relation to the event. And almost every event, I'm not going to be universal and say every event. I'm going to say almost every event, you can make a bad situation good. Okay, you can benefit from it. Okay, I'll leave it at that. It's not a risk course. If you're interested, speak to my guys. We do a whole day on ERO. The governing body provides the required oversight to assess organisational conformance and performance. This is very important. The ISO standards talk a lot about conformance and performance. Governance can become a box-ticking exercise when all you do is conform or comply to the rules and regulations. That doesn't mean you're performing. It doesn't mean you're making a difference. It doesn't mean you're delivering to your stakeholders. All it means is you've got the documents in place, you've got the people nodding at the right time, and you're submitting things. That's all. What we have to have is conformance, yes, but we need to make sure that we perform. And again, we have to have that stakeholder view. And the virtuous loop is at the end. The governing body provides the required oversight to assess organisational conformance and performance, ensuring timely and accurate reports are produced for informed decision making. We do this for a purpose. We do governance for a purpose. It's not just sitting around the table. It's to have good discussion and come up with better decisions. And communication to interested parties, which takes us back to step one. So there's the virtuous loop, where we start off thinking about the wider stakeholder base, we end up communicating with the wider stakeholder base, which then informs us again. This is how we do gene therapy on organizations, operationalizing good governance. Let me just take a tangent and say, well, what are these fundamentals of good governance? Remember, governance means different things to different people. When the UK Corporate Governance Code came out in the early 90s, this was part of the introduction to the code, what's known as the Cabinet Code, because it was written by Sir Adrian Cabinet. Unfortunately, the latest version of the FRC, the UK Corporate Governance Code, doesn't have reference to these four fundamental principles, which is a mistake. So I think they're so powerful, I always bring them back into the conversation. So what are the fundamentals? The first one is transparency. This is nothing new to what Adonis has presented, it's just a reinforcement. Number one, transparency. However, this is a mistake people make. Quite often people think that transparency means full disclosure. There are always going to be things that are private, confidential, and sensitive. You cannot disclose fully because you will be reckless if you do. So there has to be a judgment call. What do we disclose? Yes, you should err on the side of more disclosure rather than less, but you must make a judgment call. Now, you're probably thinking already, but who makes that judgment? Okay, based on what? We'll come back to that in a second. So, it's appropriate disclosure, not full disclosure. But the judgment call is what is appropriate. Erring on the side of more rather than less,
but there has to be a judgment. Number two, accountability. Now again, when I ask people, what do you mean by accountability? There's different understandings. This is my understanding, backed up by the ISO 37,000 standard. It's the matching of authority with responsibility. Quite often, people are held accountable for something outside of their control. And in English, we call that the whipping boy. You find someone somewhere in the hierarchy to blame. Politicians love doing that. They find someone in the organization to blame, it's their fault, we can move on. And you cannot hold someone accountable for something if you give them a responsibility to deliver, but they don't have the decision rights with that responsibility. Okay? Now, this is why the board of directors is always accountable for everything in the organization, because it's the board of directors that delegates the authority to the CEO and then down the organizational hierarchy. Everything the board of directors is accountable for. Not to say they do everything, because they don't. Because the board of directors has to stay outside of operation, outside of management. But that doesn't say that they're not accountable for what happens. I'll give you one example. I'm a non-executive director on a Cyprus investment firm. I got a letter from the police. I had to go and pick it up from the post office. I opened it. I was fined 30 euros, and there was 1 point penalty on my driving license because the company car got snagged speeding. And I didn't even make the connection between me and the company. And I thought, they've made a mistake. Yeah, these things happen, whatever. So I found the number at the back and I said, look, I'm sorry, there must be a mistake. I don't recognize the car. I wasn't in the SOE at the time. You know, and then the person on the other end of the phone, really, I have to say, I was very impressed, very professional, very helpful. Anyway, it transpired through the conversation. Oh, you're a director of this company? Yes. This company has company cars. I guess so. You're responsible. You're accountable. I see. This is an example how directors, board members, are accountable for everything, even if they don't get involved in that thing. Why? Because it's the board of directors that delegates all the authority to management and keeps for itself what it wants, called the reserve pounds. There are certain decisions that the board keeps for itself, the reserve pounds. Everything else it gives to management. But we are accountable because we delegate. So, probity. What's probity? The lawyers in the room would know. It's a fancy English word, not often used. It's a combination between justice, honesty, and fairness. Okay. That's why you might have heard the word reprobate. When you want to insult someone, you can call them a reprobate. It means you are unjust, dishonest, and unfair, right? So probity is a combination of all these three elements. This is where we put ethics at the heart of governance. And this answers the question about appropriate disclosure. When you have to make judgment calls on what's appropriate, it has to be from a position of principles, of values, of good ethics. Now, any system of governance, whether it's the political extreme, whether it's the different systems we have around the world, if your system of governance doesn't have good ethics at the heart of it, it's going to become a tyranny. Don't think that all the tyrannies that have been experienced in history haven't had a system of governance. Of course they have. There's a way of having authority and decisions and accountability, of course. But it's just unethical. You wouldn't want to live in these tyrannical organizations. We need to make sure that ethics is at the heart of any system of governance, otherwise it evolves into tyranny. So this is where both compliance and ethics now come together. And sometimes there's discussions around, you have to comply, is that ethical, or can it be ethical and be out of compliance? They have to come together. They have to reinforce each other. Because sometimes not obeying the law is the right thing to do. In Nazi Germany, there was a law. If you know of a Jewish family, report it to the police. Now, with hindsight, knowing that that means they're going to go and take it to a gas chamber, would you then go and tell the police of the Jewish family? That's ethics and compliance smashing together in a big way. Sustainability. In the past, when we hear the word sustainability, we would always think financial sustainability. Okay? Things have evolved, and I'm evolving very quickly now. And now the word sustainability means more than that. It means a whole range of things. Now, I like the Value Reporting Foundation's definition of sustainability. It's financial, number one, because you have to have good finances, otherwise you're not going to do that.
intellectual, social, human, manufactured, natural. These are the 6 capitals that the Board of Directors now has to consider. Comes from the Integrated Reporting Council, if you're interested. And you now have to justify what you build in terms of capital and what you deplete in terms of capital. Because you're going to have some neutral trade. Right? You just have to do it. You have to spend money, you have to chop trees to have paper, you have to get water to have your physics. You have to deplete some sources of capital and enhance others. The thing is to be able to justify medium to long-term efficiency and effectiveness in all of those capitals. So there you have what I think are very sound fundamentals of good governance. I've ordered them in this way on purpose. It has an acronym, my memory is terrible. I always have memory aids to be able to speak or do anything. Here's my memory aid for these 4 principles. TAPS, TAPS. Good governance, turn on the taps, right? Why? Number 1, it washes away the stench of corruption and lack of professionalism. Number 1. Wash your organization, wash yourselves as staff, leaders, board of directors with good governance. And secondly, get nourished by these principles. Yeah? So, turning on the taps. If we embed TAPS, we turn on the taps in the organization, we'll be in a much better place. Because we'll always be thinking which one of these principles are being reinforced or being neglected. Okay. Bit of history. 2013. How are we doing for time? Okay, you may need to indulge me. I might go a bit over, but I'll try not to. So, most of you couldn't remember what happened in 2013. We had our 2 systemically important banks collapse, and at the same time, the government ran out of money. Now, the reason I emphasize 2 systemically significant banks, they were both listed on the Cyprus Stock Exchange. It makes no difference if you are listed, if you are big or small in terms of good governance. No difference whatsoever. Sometimes I have conversations with people say, yeah, it's a private company. Can you have good governance in a private company? What's stopping you? What's stopping you? Do you want good governance? You can implement it. It makes no difference. And our 2 biggest banks, regulated under the central bank, on the Cyprus Stock Exchange, collapsed because of what bad governance. So it makes absolutely no difference. In fact, I would say it's easier for a private company to have good governance if the shareholders want it, because they have no one else to answer to. And today is the expert on good governance in private companies. So, back in 2013, when we had these financial collapse and government collapse, I knew it was because of bad governance. Einstein said you cannot fix the problem with the same problem, the same consciousness that you went into it, you can't fix that with the same consciousness. So I started writing articles in the press in terms of we got hit because of bad governance, we need to get out of it because of good governance. And started to connect with many people that I now consider my good friends, was because of that exercise in terms of writing things and people contacting me and all the rest of it. Also issued a public survey to say, what does the Cypriot public want? Because if they don't want good governance, we might as well just take out and just enjoy the ride. So, issued a public consultation process, conducted over 2 phases. The first one in 2014, an initial qualitative phase to find out in terms of feelings and emotions around this, and then another phase in 2014 and 2015, which was quantitative. The qualitative phase, 6 focus group discussions between 6 to 8 participants, well stratified in terms of society, and then 10 one-on-one in-depth interviews of adult population, representative again. And then secondly, we did an initial benchmarking in 2014 with 800 respondents, and then a tracking wave in 2015 of 500 respondents. Now, anyone who's done public research, public surveys, this is a good sample size. This is something that you can rely on. It wasn't done like a bargain basement, just asking a few people in the street. It was done very well that we could say, okay, this gives us a good insight into the reality. So what did Cypriots actually say that they wanted? Well, transparency, monitoring, this is their words in Greek, of course, I've translated it. Objectivity, effective justice, fairness, camaraderie, economic development, one more, and citizen empowerment. So all the words you see on the right are their words, not mine. What we then did was cluster them to say, how can we summarize the feedback that we've got? Now let me summarize it even further. Transparency, accountability, probity,
Sustainability. Does that ring a bell? It's the 4 fundamental principles of governance. So what Cypriots want is what we are striving for, good governance. And we know how to get there. We know what we need to do in order to have good governance. We don't have to reinvent any wheels. And stakeholder engagement. I put that in red because we're going to come back to that at the end. That's my call to action to everyone in the room. So we wrote the code together, and Adonis already said, you know, Sonos, put your hands up, please. Sonos, Cristalla, Andrea at the back, Sneaking at the back, Marios, and then we were joined by Marios, Adonis. Now, you know, we did a great job, okay? From scratch, we wrote a code of governance, and let me encourage you again, every time we went to see any government representative, any representative of officialdom, everyone said, we agree with you. Then they said, but you do know, you're in Cyprus. Right? You know, this is an impossible task. And we said, it doesn't matter. It doesn't matter if it takes 10, 15, 20 years. We're going to start the clock, and then our successors can take it over when they've got the time and energy, and they can land it. They can see the results. We may not see the results. Someone's got to start the clock at some point. And we started the clock, and now it's been. So in 2019, it got passed by the Council of Ministers. So this is now the code of governance that GOGE should be applying, implementing. And there's the road. Okay? Yes, they're doing it, but to what extent are the results of the reports being submitted actually being reviewed, interrogated, people held accountable? That's a problem. Very quickly, I don't want to spend too much time on this. This is the code. In essence, the board ensures the organisation upholds clearly defined values and constructively engages with relative interested parties based on the vision and mission, a proper resource strategy considering the needs of relevant parties. Make sure you have the capacity, internal controls, risk management, enterprise-wide, assess the performance, and actually, as a board, keep building the skills, similar to what Adonis covered. Now, every year, the Edelman Trust comes out with a trust barometer of the public, okay, to say which institutions do you trust, etc., etc. And what we found in terms of taking what Edelman found and I used, take a leadership role, the majority do not see government as a solution, as the answer. Do not. What they see as the answer is businesses and NGOs, both for taking a leadership role and getting results. So therefore, this is my call to action to everyone in this room. No one is coming to save us and bring good governance in a briefcase. Don't look to anyone else other than ourselves. We are going to have to do it. We have the code passed by the Council of Ministers. They're meant to be implementing it. They should be using those results to hold the organisations accountable. We now need to hold those institutions accountable. And we need to mobilise to say, what are you doing? So, encourage the new government or relevant ministry to fully implement the code of governance. It's there. It's been passed by the Council of Ministers. So we just need to say, can we see the results of it? Get personally involved in the accountability process and use your influence for others to do the same. Support the development training of the general public to increase its involvement in the accountability process. Friends, we're in this together. We are the solution that we're looking for. We need to mobilise. If just the people in this room get together and say, right, I'm going to call on everyone that I know to get them interested in this and come to the next meeting. Or I know a minister or a mayor or some politician or someone in the media or whatever. Use our network to start a public conversation to say, we want you to implement the code. We're going to hold you accountable, both as a government and individual. Okay, that's it. Thank you. Okay. We have a lot of things from the various speakers.
I just hope that I am alive by the time that China is there to implement it. I will start with a question. How long do you think this gene therapy will take? Well, it's one of those treatments that will be going continuously. You never arrive, you're always on the journey. I don't think any country in the world has perfect governance. And even if you do at a point in time, that's only for a point in time, and things could change and either evolve, become enhanced, or dissolve and get worse. So I think the journey is the real thing that should be motivating us, and we'll be seeing progress along the way. So we can definitely have better governance, and I think each year we should be building on the past year, but we'll never fully arrive, and I think that's something we need to manage expectations. Okay, and one for Adonis. I see in this process the conflict of the incentives of politicians and the public sometimes that undermines the efforts of good governance. If I can free ride, and I know a politician that will do me the favor, and the politician knows that if he doesn't do the favor, he won't be re-elected. How do we break this as a society? This is, I remember I used to teach a course at the University of Cyprus of clientelistic politics, a client state, something like that. And this is like the first thing that you say is this relationship between the politician and the voter, the principal and the agent. The principal is the voter that has the power and delegates it to the agent that he wants to favor back. Anyhow, the way to change this, it's a cultural thing. We need to change the culture. Think, okay, it sounds a bit abstract, and it may be actually, but you can't take concrete measures, and that has to do with how you monitor this process. So you need to seek and you need to demand in a way transparency. You know, the media has a role to play in this, so you need independent media that can actually check on the executive branch of the government. And you need citizens that are aware of the long-term detrimental effects that stem from such practices. So we need a culture of change. This may take some time, but we need to strive for it. We need to seek to bring about this change in attitude that will allow us to improve and better not only governance, but our society in general. So there's no easy solution to that. But each one of us, as Petros said, we need to do the most that we can. Do you see a role in the educational system? Because the educational system has trained our kids to be green, and the kids came and trained us, the older generation, that is bad to throw things away. And not recycle them. And not It is actually. So I would know that there is a campaign now for financial literacy going on, and Professor Adonis from the University of Cyprus is doing a great job with that. I think we need some literacy on institutions, on transparency, on accountability, basic stuff that you get when you do a politics course or a philosophy course. You need to bring it down to the level of the I don't know, high school students, even smaller ages, and pass the message down. So you change. You have an understanding of what is governance, of what is accountability, transparency, and the benefits that come along with such action. A couple of points of governance now. On the first question, Maria, you asked is the relationship between the voter and the politician. If they don't do the favor, they lose the vote. I believe in an honest, open, transparent society, which is what we want to aspire to be. When you receive one vote,
The rationale is there, you're winning 5 votes from somebody else. You are in the positive, because you don't become correct, but it's transparent and often people see ότι εγώ παίρνω την απόφαση βάσει αυτών των κριτηρίων και όχι βάσει των κριτηρίων αυτού. Θα κερδίσω 5 άτομα που προτιμούν αυτή την κατάσταση. Και ας χάσω τον ένα. Στο δεύτερο το κομμάτι είναι το θέμα της εκπαίδευσης που αναφέρατε. Μια τοποθέτηση για το θέμα της εκπαίδευσης δεν είναι τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα που χαλά τα παιδιά, είναι οι γονείς που χαλούν τα παιδιά, οι οποίοι ό,τι γίνει θα βρουν, ακόμα και στον χώρο της εκπαίδευσης, θα βάλουν μέσω να κοντζόμουν τα παιδιά τους μωρά. Άρα μαθαίνουν τα παιδιά να περιμένουν κάποιον αντάλλαγμα ή κάποιον μέσο για οτιδήποτε κάνουν. Άρα είναι οι γονείς του τα μαθαίνουν και είναι όσο το σημαίνει το πρώτο. If I may add to what Marius was saying, I think this is the difference between theory and practice. Because you are talking about the accountability of the directors. I mean, does the law, our legal system support? I mean, we've seen failure, a failure of either corporate entities, banks, who is accountable for these failures? I mean, I think the problem lies on our legal system, maybe, because we have governance, we have the theory, we have everything, but in practice, we are much behind. I'm sure we've got lawyers here that can answer better than me from the legal angle, but I will give my input and then we can have a conversation. I think our legal system is good enough. I'm a believer in good enough is good enough, in theory. What is, well, correct, but let's discuss it. So we have the duty of skill and care of directors. We have the statutory duties as per laws. We have the fiduciary duties. So they are enough if we really wanted to pursue directors and actually hold them accountable. In many industries, we have the regulator. And the regulators are given powers where they can actually make decisions and issue fines and penalties. And there's a reputational risk as well. Who wants to be on a board and then you find yourself on the CISEC website as being part of a scandal or negligence or recklessness, whatever it is. So there is that as well. Interestingly, in 2013, when we had our 2 bank collapses, Cyprus was one of the few countries that actually tried to prosecute the CEO and other people in the organization. Now, it may have been overturned in the Supreme Court, and I don't know, I wasn't privy to the arguments whether it was the right decision or not. But we had much bigger bank scandals and collapses in the US, in the UK, and in other countries, and no one's held accountable, right? So I think this lack of accountability isn't a unique Cyprus problem. I think it's just generally there seems to be either a reluctance or too much complexity to hold people accountable the way they should be. That's not to excuse it, you're right, in terms of how can we do a better job in that. But I think the tools are there. We don't need to reinvent wheels to actually pursue it at least. And the halfway house of a regulator that is empowered to impose certain fines, penalties, and sanctions also said. Now that might not really satisfy justice, because you may not have, a peer of your, a group of peers judging you and that kind of stuff. So there's a downside to empowering or over-empowering, decision makers like the regulator. But one thing that I learned is when I went to the SISEC, the Attorney General at the time was saying, and the way of thinking in Europe was the regulator imposing heavy financial penalties, but very quickly, and leave the criminal out. Criminal justice is slow, it's appeals and so on. But if you find them heavily, they might be heavy. Thank you. Everything you 2 gentlemen and yourself, sir, have said is music to my ears.
I want to hug you. I want to kiss you, right? And I ran a presidential campaign. I even took bananas with me on television to explain that the system is like a banana republic, not the people, not the employees, not whatever. What you say is great, but the problem is, how do you sell it to the top? In other words, if tomorrow you had 5 minutes με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, right? I've had the honor of, a couple of weeks ago, going to the presidential complex. They heard me, his chief of staff, he's very approachable. If you had 5 minutes to sell these excellent ideas, some of which I explained in different ways in my manifesto, will you succeed? Or will the standard common way of doing things in Cyprus, which is to kick the can down the road, happen? What you say is great. How do we get it done? Yeah. So great question. I'm going to invert that pyramid. I don't think we can make the change from the top. I think we make the change from the bottom. I honestly believe that. And the folks that I've been working with in the new governance team, they can testify. I've always said our secret weapon is the general public. When I first arrived in Cyprus, if you were to say that our banking system is not good enough, is unprofessional, they would say, what are you talking about? We've had 30 years of unbroken economic growth. We found the magic formula. Who are you to come over and tell us that everything's wrong? You wouldn't have got an audience 20, 25 years ago to say there's something fundamentally wrong in Cyprus, we've got to fix it. Because everyone was living a good life. I know we have the problems, the invasion, the refugee, I get that. But Cyprus was growing, everyone was making money, everyone was happy. Say that now. There's not one person that would say to you, no, Cyprus is fine, excellent, what are you talking about? Everyone says, yeah, it's broken, doesn't work, and we're just surviving. Our secret weapon is the general public. I think, by all means, if we identify people in the right position who have got an ear for good governance, let's go and talk to them and try to convince them. So it's above that, not by the law. But I think where we get critical mass is the general public. We need to educate the general public. It's your system. And if you are not participating, then you get the government you deserve, or the system you deserve, or the governance you deserve. And I have got a passion about youth for governance. The next generation, like you said now, you know, the young generation were teaching us not to throw things out the window. We need to get to the youth. They've got the energy, they've got the passion, they've got the vision, they are naive, but they want to make a change. We can get them understanding what their role is in governance. And again, this is a marathon, not a sprint. We may not see the results of our work, and we shouldn't expect it. But what we should expect is in 5, 10, 15, 20 years' time, we can turn to the next generation and say, we've taken it as far as we can, now please take it on from here. But we have to move the ball down the pitch. So I hear you, and if anyone does have an ear to anyone influential in government or wherever, let's go do a presentation and try to win them over. But I don't think that's where we get critical news. We go to the public, we educate them and say, you get the governance, not the government, the governance you deserve. The more involved you are, the more engaged you are, the more you're holding the organizations that impact your life accountable, the more difference it will make. So, electricity, telephone, roads, the things that every day we live and breathe and experience, that's what people care about. It's no point talking about the Department of Peers or something, you know, something that doesn't impact their personal life. But let's talk to people in terms of what impacts your life. What's not working for you? You know what? There's a state-owned enterprise around that. Let's go have a word with them. Let's go to the next meeting. Let's ask for how are you implementing the code? Where's your stakeholder engagement? It's written in the code that they should be engaging with the stakeholders. Have they done it? Why not? That's what we should be doing. And not individually. We should be mobilizing, rallying together, bringing everyone along. You make it groundswell of voice and action, citizen voice and action, through the code, because it's there for us to use. We have to pull the lever together. That's how we make a difference. And then the politicians will start listening. I see your point, and also see Petros' point. You need both top-down and bottom-up. It's a process that needs to happen at the same time. So it's good to put pressure at the top. It's good to, to make sure that those leading the government are aware of this, that they understand it. It's good to make public interventions to
engage in a way that you make an input in the public discourse with new words like good governance, sustainability, stakeholder engagement, all these words which may not be familiar with all of the population, but you need to pursue them in a way that they become familiar, so they are aware. So it's both bottom up and top down. And I was happy to see that she had to leave. The deputy minister, she was here, and I'm sure that she will take into account what we said. I mean, I had pleasure of working with her like 10 years ago. It's just a hard-working, very approachable, as you said, approachable to the presidential palace. So it's one thing to make sure that these people understand what you're talking about. And I think if we had 5 minutes, we could make a difference. The relatively young politicians are open-minded to some extent. And at the same time, we need to go at the grassroots level, at the bottom, and try to push up for change. It's difficult. It's both and. It's definitely both and. And then another, thing that can encourage us. When you look at the massive oil tanker, huge ship, thousands of tons, what turns that oil tanker left or right? The rudder is very small in comparison to the size of that oil tanker, and yet that's the thing that turns it around. So when it comes to finding politicians, you just need to find those who are in the right position that can actually steer the ship. So we shouldn't think that one person, or 2 people, 3 people won't make a difference. They will, if they're the right people. So it's a both and. It's the bottom up, lower, if you like, the population, how do you say it? But then we have to both and go to the political sphere and environment and find the right people. So, Florides, you had a question? Yeah, I thought about the more practical stuff. The actual proposal and Adonis slide, I think is a very constructive effort. I think it's a good model to try and follow and try and push. So one thing that is missing, that, or at least that I would like to see, is to take a step back and think, why do we have SOEs to begin with? And what kind of SOEs do we need? So basically, you start from a position that you have some SOEs, and how do we manage them, right? So I'd like to take a step back and think of why do we have SOEs? What kind of operations should be done by SOEs, and what kind of operations should be done by government departments? And if we need some things to be done by outside government departments, then what kind of legal framework do we need for that? Right? So let me give you a couple of examples. We used to have COP, it was an SOE, and then we decided that we shouldn't be an SOE. These things should be done by government departments. So we changed that. I'm not sure what, but if that's the principles on the basis of which we made that change. The recent change was we had DEFA, we still have DEFA, which is a natural gas management company, which we initially was set up as a limited liability company, and then we changed it to a semi-governmental unitary organized model. Right? So, as far as I know, there's no set of principles that decides, first of all, which functions are done within the general government, which functions are better done by outside the general government by an SOE. And second, if we have an SOE, if we want to be outside the general government, how do we operate? And one thing that's often glossed over when we talk about this issue is that the SOE we have inside is a vastly different. Right? We have SIDA, which is a completely commercial company. Right? We have universities, we have RIC, we have very, very different entities, and we just call them all SOEs, and we want to get a suit that kind of fits them all. Right? You can't do that. I mean, I think we have to start differentiating in SIDA. SIDA has to be run very differently from a university or a RIC or some organizations. So that's I think one thing that's missing from this whole debate. You're right. It is missing. We need to make an assessment process needs to
be the first step before we engage in this. So assessing what do we have, why, which things do we want to have under the state, and that's about it. Yeah, agree. The conversation in terms of how big the government should be, in what areas, what could be done better outside of government, 100% agree. I will challenge you in the fact that it doesn't make a difference. Whatever kind of organisation you have, whatever legal, construction exists, it still needs to be governed well. Absolutely. All right. No, but the important thing is, this is why I put so much emphasis on the fundamentals of good governance, because no matter what it is, private, public, semi-public, transparency, accountability, probity, sustainability still needs to be there. This is why the code is written comply or explain. And it's not a set of rules and regulations, because the context is going to be different. And you can't take the rules and regulations that applies to a which is one of the biggest, most sophisticated organizations on the island, to a small outfit that runs 2 or 3 people. It doesn't work. But the principles, which has a set of procedures in order to apply, can be. And that's where the explain piece. By the way, some people misunderstand what we mean by comply or explain. It doesn't mean comply or explain why you're not in compliance. It means comply with the provisions to achieve the principles, or explain how else you've achieved the principles. The principles are non-negotiable. What's negotiable is whether you implement the provisions that we've suggested, and if those are not right for you, how else are you achieving the same outcome? So we're taking an outcome-based approach in governance on principles and not an activity output approach. People misunderstand comply or explain. They think that you can explain away the principle and just say, sorry, we're too big, we're too small. No, the principle is non-negotiable. What you're complying or explaining is the provision. May I? Yeah. First of all, can I just say how delighted I am to be here, and I offer my gratitude to my dear friend Petros for inviting me. I have been away from Cyprus for 34 years. I've just returned on Monday. On Friday, I concluded a week-long teaching on responsible governance, and we interviewed Andy Fasto, the ex-chief finance officer of NGOs. And part of the analysis, sorry, I'm an anthropology professor at Irish Business School, not for very long, and I will explain why in the benefits of the trusting analysis that we're giving. Enron, WorkCom, all the big organizations that once were flourishing and had brought down our systems, and subsequently my research with internal auditors of major financial institutions which continued to receive hefty fines because they failed to acknowledge conduct risk as part of their procedures, signifies the following finding. We are all human beings, not all of whom will grow to become human, because we forgot what being human means. And that was the question I posed to Andy Fasto. We're all vulnerable. Ivy Business School has spent millions for the last 12 years to set up a leader character leadership institute. In other words, it believes that in order to fix the problem and instigate responsible governance, so all of your principles are internationally acknowledged. So great marks there. But the missing thing for me is not about the dimensions of governance, but the humanities. We are anticipating the World Economic Forum will soon announce the 5th Industrial Revolution as focusing not on technology, but human flourishing. So forgive this long setup. My question to us is, what are we doing to embed human flourishing in rethinking governance from an ability to respond to the capacity to realize our impact? Well, I love it. And this is why I've conflated my understanding definition of governance as a shorthand, as a human-based system, direction and control. So absolutely, the human is central. And I think the mistake of governance historically has been on form and structure, on rules and regulations, and not thinking about the human being.
and the empowerment of the human being, exactly. So this is why I think it's so important, and I'm so pleased that governance has moved into a stakeholder environment rather than a shareholder, even for private companies. Now, that's more relevant to the state-owned enterprise, stakeholders rather than shareholders, although you can argue that the government is the shareholder and that we're all taxpayers, so we all are part of that, shareholder base, if you like. But that's 1 or 2 or 3 degrees disconnected. So I am all about let's empower stakeholders at large to get engaged and own the outcome. And then we need to so one of the key things we need to do is demystify governance. Governance shouldn't be a thing where people think, leave it to the lawyers or the accountants. Why? Governance is you people engaging with the organizations that need to be held accountable. So we need to give them a sense of comfort with the subject, what they can do, what levers exist for them to pull. And then we grow and evolve together. And it's a cultural thing. We will evolve as a society built on good governance rather than a top-down command and control, passive, aggressive kind of, waiting for someone else to be the savior, or be the solution. And this is the call to action. No one is coming with the answer, with the solution. We've got to design the solution for ourselves. And there's enough people on this island. One of the things that I'm always surprised about, you can find any skill set, any experience you want on this island, even though it's small, even though our population is in comparison small, there is an abundance of skill and talent and experience. It's unbelievable. You can find anything you want to do on Cyprus. You don't have to go anywhere. Anything you're looking for is here. We just need to get those connections. That's what's missing. At the moment, we're atomized. We're fighting our individual battles, doing the best we can. We need to bring everyone together. Everyone on the same, we'll never agree on everything, right? We'll reach consensus, we'll agree to disagree on certain things, we'll focus on the areas that we can all live together, and then let's do it collectively, and let's stop doing it individually, then we make a difference. And that's empowering. That is when the public will be empowered, the people, the human beings will be empowered. And they'll flourish through it. So to your answer, that's how we'll flourish. Thank you. Yes. Well, I feel embarrassed that I will not continue this intellectually so stimulating so far. I will go back to more historic areas, traditional areas, starting from what Sophronis raised. I'm not suggesting that we are going on. It was really obvious. But here is an example. Of course, and there are one or other organizations that have become government departments. I think that's actually, in my mind, that's a positive development, in the sense that we are at least honest, or governments have become honest on this front, that really, we don't need a semi-government organization run on the basis of good corporate governance, blah, blah, blah. We just need another ministry. It's another part of government, so if you have this vision that tourism would be run in a not political way, forget about it. It's going to be run exactly as education, as I don't know, finance, in a political way. So that's one thing. I'm not saying it's a correct thing to do, but I'm saying at least we know where the governments stand. On the other hand, we have things like the other semi-government organizations that we have retained. But remember, a few years back, I can't remember when it was, but there was a time when the appointments were not done simultaneously as with the changing government. Now they are. There was a time when the board members were appointed by one president, and then the next president had to wait for years before he could appoint his own. Now that has changed, and the two things more or less coincide. Now, this is a very bad thing, I think, because this has, on one hand, the governments have accepted, have admitted that they will be run as quasi-ministerial departments, but at the same time, they do not think it, as in the case of courts.
So where do we stand? I think this sort of debate or these issues need to be discussed, and I think governments, parliament, the government level, would need to make up its mind where they stand. Now, if they really want to run this organization the way we envisage, then by all means, what you have suggested makes good sense, and we can take it up both top and from the bottom as we have been discussing. But I think that still is not clearly decided, and I think we need to get people to discuss about it and see what we want to do at the end of the day. After that. And it's a valid point that this exercise that needs to be done about the role these organizations have in modern times, because they have been established some time ago. It's not strictly, it may be for some an ideological issue, privatization or not. For me, it's not. I think it's not a political issue now, privatization anyway. We don't need to go there. We just need to make a solid and sincere assessment of the role of these organizations before we try to actually govern them. And to go back to Socrates' point, this is something that the European Commission also raised about our proposal. Possibly we need a better clarification of, since organizations and enterprises may have different sort of requirements, different particularities that we need to take into account before going on the suggestion. But Petros said that everyone needs a good governance framework, and I agree with that, but still we may need to have some differentiation regarding the role of these organizations, be a bit more clear, because one of the goals of governance is to make sure that they achieve their strategic objectives. So we need to make sure what these objectives are. I can add something. On Adonis' proposal, first the board of the supervising board changes every 3 years, but there's continuity of that organization. So no government can change all of them. And the 7-year period doesn't coincide with elections and so on, which is positive. If we start there, it should be an easy thing to do. See some of the benefits and build on Απλά ήθελα να πω ότι πρόσφατα συζητείται αρκετά ο διορισμός του νομοθετικού συμβουλίου, advisory board, για τον διορισμό μελών των διοικητικών συμβουλίων. Και φαίνεται να γίνει το πράγμα, αφού υπάρχει διαδικασία να προχωρήσει. Τούτο το νομοθετικό συμβούλιο δεν μπορεί να είναι η αρχή της δικής του πρότασης, Αδωνή. Ένα κομμάτι σίγουρα. Απλά εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει στο να δίνει τη γνώμη του για ποια μέλη θα διοριστούν. Θέλουμε να έχει πιο ουσιαστικό, πρακτικό ρόλο. Δηλαδή να επεκταθούν λίγο οι αρμοδιότητες του. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία πίσω σε αυτό το συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τι είναι οι αρμοδιότητες του ακριβώς, πέρα από το να συμβουλεύει, πώς θα ασκεί τον έλεγχο, πώς θα ασκεί την επίβλεψη, όλα αυτά. Και αυτό που χρειάζεται, εντάξει, ένα αμφίσβητο τον κύριο να αρεστεί. Απλά ίσως χρειάζεται κάποια τη συνδρομή κάποιας εταιρείας που εξειδικεύεται. Εντάξει, έχουμε συνέχεια να πάμε πίσω στα μεγάλα λογιστικά ελεκτικά γραφεία για consulting, αλλά ίσως να χρειάζεται εδώ κάποια εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή που στη φάση που καθορίζουμε ακριβώς αυτή την αρχή. Δηλαδή πρέπει να καθοριστούν τι ελέγχει ακριβώς, πόσους οργανισμούς, για πόσους οργανισμούς θα συμβουλεύει. Θα συμβουλεύει οργανισμούς, επιχειρήσεις, δηλαδή είχαμε το θέμα της Επιτρόπου Διοίκησης. Ναι, θα συμβουλεύει και για αυτούς. Και μετά πού σταματά. Ενώ απλά πρέπει να καθορίσουν, δηλαδή είναι ευκαιρία τώρα να καθοριστούν όλα αυτά
σε έναν ευρύ πλαίσιο, για να μην ειλικρινείς, ζητήσαμε να στείλουμε την πρόταση αυτή, γιατί τώρα ακριβώς είναι στη φάση, κυριολεκτικά τώρα μας το ζήτησαν. Η κυρία Πικής ανέφερε και στείλε μου μήνυμα, μπορεί στο στείλω, που σημαίνει ότι είναι όντως στη φάση. Είναι σημαντικό βήμα αυτό το πράγμα, αλλά μια και να γίνει πρώτη φορά, να γίνει ολοκληρωμένο. Πιστεύω ότι ο κ. Σαββέσης μπορεί να ηγηθεί στις προσπάθειες ως έγκριτος νομικός δικαστής, ενώ θα μπορούσε να είναι το άτομο που να ηγηθεί τις προσπάθειες και να επιβλέπει. Γιατί παίζει το ρόλο του του άτομου. Μιλάτε για τα μέλη του νομοδοτικού συμβουλίου. Μιλώ τώρα, μιλώ ακόμα στη φάση. Ναι, ο κ. Σαββέσης είναι υπεύθυνος στο να εισηγηθεί πώς θα διαμορφωθεί αυτό το νομοδοτικό συμβούλιο. Πόσα μέλη πρέπει να έχει, τι θα κάνουν αρμοδιότητες, όλα αυτά. Πού σταματούν, πού αρχίζουν οι αρμοδιότητες. Και μετά είναι να πάμε να διορίσουμε άτομα στο νομοδοτικό συμβούλιο. Κάποιος πρέπει να ηγηθεί τις προσπάθειες αυτής. Ποιο είναι το jurisdiction του νομοδοτικού, θα ασχολείται και με τα supervisory bodies, την κεντρική, το χρηματιστήριο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα ασχολείται μόνο για τους ημικρατικούς, διότι όπως εμισολέχθηκε, σαν έλεγε για ημικρατικούς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και μόνο για το διορισμό των μελών. Παρόλο που αφέθηκε την ανοχή ότι θα περιλάβει και άλλα τα στοιχεία, κανένας δεν ανέφερε ότι θα περιλαμβάνει όλα αυτά που μας έχεις αναφέρει η Άννα. Γι' αυτό λέω, μήπως το νομοδοτικό συμβούλιο θα είναι εκείνο το συμβούλιο που στο τέλος θα αναλάβει και όλες τις άλλες αρμοδιότητες για τις οποίες μας ενέχει. Που ελπίζουμε να πιθανόν. Αλλά υπάρχει και έναν pattern στην Κύπρο που είναι λίγο scary. Κάνουν τούτα τα bodies, ύστερα starving from resources. Έχουμε την αρχή κατά της διαφθοράς. Που δεν έχει πεζίνα να τα πάει. Thank you guys. Απλά θέλω να κάνω τη διαπίστωση ότι κάπως εκεί επικροτώ το framework, αλλά είναι το penalty. Δηλαδή, δεν έχουμε media για να τιμωρήσει με αστρογραφία για να εκθέσει κάποια κατάσταση. Οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν κάποιους πελατειακούς τρόπους που αλληλοϊποστηρίζονται. Και ξέρετε ότι πολλές φορές τα βολέματα γίνονται με αναλογίες και εγκρίμα. Γιατί αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου θέλει να ξέρει τι θα γίνει με το ρεύμα. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε το πρόστιμο. Ποιος ετιμωρήθηκε εάν φταίει το Συμβούλιο του Δημοκρατικού Οργανισμού ΑΗ, εάν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται σήμερα ημέρα με τόση τεχνολογία με το πιο απλό πράγμα. Το να είμαστε περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνοι. Και στο ιδιωτικό τομέα, όταν δεν δουλέψει το σύστημα, τιμωρήσει. Κρύη εταιρεία, την πληρώνεις. Ενώ εδώ είναι οι κρατικοί που δεν έχουν το, θα πω punishment. Είναι πιο effective. Ο ένας το πασάρει στο άλλο, αν δούμε κάποια καλό case study από τη Γερμανία, η ιδιωτική εταιρεία, η συγχώνηση χρηματιστήριων, η οικογενειακή, έχει το two-tier governance και το supervisory έχει από οικογενειακά στελέχη και είναι health responsible και δεν έχει indemnity και όλα. Έχει ένα continuity, εδώ δεν έχουμε continuity. Είναι μεγάλο το θέμα, θα πρέπει να το αγγίξουμε και από ψηλά και από χαμηλά, από αριστερά, δεξιά, κάθε ευελπιστούμε και από το νέο σχέδιο που εταίρες για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αλλά η ερώτηση είναι, η Ευρώπη μπορεί να μας δανείσει καλύτερη κουλτούρα. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Τι γίνεται σε άλλα ευρωπαϊκά, για να μην μηδενίζουμε τα πάντα στην Κύπρο. Πιστεύω ότι σιγά σιγά αν σταθμιώσει
Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι όμως, γιατί οι μόνοι που απάντησαν στην πρόταση με constructive, ενώ οικοδομητική, με οικοδομητικά σχόλια, είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Που πήγα στον κόπο να τη διαβάσω, να κάνω συγκεκριμένα εύστοχα σχόλια, που όντως θα βοηθήσουν στο να οριστικοποιηθεί, ας πούμε, καλύτερη από ό,τι άρχισε. Και τους ρώτησα, θα έρθουν απλώς να απολογηθήκαν ότι έχει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, οπότε δεν θα μπορούσα να πάρω το λόγο. Κύριος, να κλείσουμε, κάτι ήθελε να πει. Εγώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Είπες, Πέτρο, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, παρατήρησες σημαντική βελτίωση. Και σε σχέση με τον είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, εγώ ήμουν στη δημοσία υπηρεσία 30 χρόνια. Δεν μπορώ να πω το ίδιο, μάλλον είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν 30 χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20 χρόνια, δεχτήκαμε άπειρη εκπαίδευση, έχουμε οδηγίες, έγινε επανάσταση στη τεχνολογία και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα μαθήματα. Δηλαδή, στη δημόσια υπηρεσία, είναι τεράστιο, πολύ απογοητευτικό. Εδώ, να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί ένα σύστημα ERP που ήταν να διαχειριστεί όλο το σύστημα και πριν λίγες μέρες παραδέχτηκε το Γενικό Λογιστήριο ότι δεν μπορεί να το κάνει παρά την επένδυση εκατομμυρίων και ότι απασχολήθηκε πολλοί κόσμος και δεν υπάρχει accountability, δηλαδή ποιος φταίει. Και το πράγμα πρέπει να το προβληματίσουμε. Ίσως εκτός από τους πολιτικούς και τον κόσμο, τον λαό, ίσως να υπάρχει και μια άλλη δύναμη που μεγάλη τροχοπέδη, δηλαδή υπάρχει κάτι ακούγεται ένα παθηκράτος, κάτι ανώτερη, άτομα τα οποία δεν τους συμφέρει να αλλάξει, γιατί αλλάξει οτιδήποτε, γιατί δεν θέλουν να έχουν accountability, διότι κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, δεν είναι ούτε που πάνω, ούτε που κάτω, είναι πολιτική. Μόνοι για μένα, νομίζω τούτοι οι άνθρωποι είδαν στην πράξη ότι μπορούν να μανιπιουλάρουν και να οδηγήσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή, είτε που πάνω, διότι είδα υπουργούς να θέλουν να αλλάξουν και να σταματά κάπου μέσα στα υπουργεία και να χάνεται. Έχει μια χαρακτηριστική συνέντευξη ο Παντορίδης, όταν αποστήγε το ΕΣΥ και λέει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ήταν τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Ήταν τεράστιο παραδοχή από έναν υπουργό. Τι κάνουμε με αυτό, δηλαδή πρέπει να κάνουμε define το πρόβλημα καλύτερα για να δούμε πώς το... Τούτο δεν το ιδανικό. Θέλουμε να πάμε για να πάμε, όπως ερωτήθηκαν, όπως είπαν διάφοροι. Νομίζω δεν είναι αρκετό να περιμένεις τον κόσμο να εξεγερθεί. Οι πολιτικοί μπορεί να θέλουν, διότι θέλουν να δείξουν κάποιον έργο και να επανεκλεγούν. Αλλά έχει κάποιους άλλους που δεν έχουν καμιά διάθεση ή κανένα όφελος που δουν την αλλαγή. Που είναι μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. I would like to be more sociological in the presentation. I should start by saying this in great presentations. Both of you gave us a very accurate assessment of the internal structures of corporate governance of state enterprises. I also like the way you emphasize on concepts of control and social relations. If I understood you rightly, you mentioned social control over the firm, right, over the corporate governance, and relations between the constituencies of the firm, right? Okay. And I mean, as some other point you mentioned, I really enjoyed. It was you said at some point, lawyers and accountants are out. No, I didn't say that. I said, not out. Are going.
Okay. Something like this. I mean, this is the fundamental truth of the way we model the corporate governance, power relations between the constituencies of the firm. First, we have the barons, then we have the managers, and in the mid-80s onwards, we have the CFOs becoming CEOs and ruining the market of corporate control, if I may say so. And last, and this is something we should pay all of our attention and all of our energies, and maybe an answer to the gentleman's point just now, is we have new princes of the firm nowadays. Not nowadays, over the last 10 years or so. These new princes are called business intelligence and data analytics. The power pendulum has shifted so far to their side, it's impossible to control. And I mean, I can mention a few examples. The first one that comes to mind is Barnes, a 27-year-old ruined a 300-old bank within days in Singapore. We have the same problems now. We have this data analyst with massive amount of information described as the new oil of 21st century running the firms. Again, this presents us with a serious threat. These people, because of their technocracy, because of their technical knowledge, they are the elite, and they are not easy to control. So, I mean, this is the new challenge for our model of corporate governance now, not in the future, now. I mean, we are escaping the model of single European market, and now people are talking about digital single market. Because again, digital data, the new oil. Power relations within the firm are now redefined. Away from the will of the people, away from the control of the government. I need to close the discussion. A quick response from the panel on the points. So I think you're absolutely right. A few years ago, we would have been talking about the information age. That's the new normal. Now we're talking about the technological age. And it's a confluence of technology and information, and artificial intelligence is going to change everything in due course. You know, maybe not right now, but in due course. So you're absolutely right. There's a different dynamic now that is governing governance or driving governance. And I think you hit the nail on the head. With Marius's point about why the change in financial services, but not in the government, goes back to Nicholas' point of accountability. What are the actual penalties for getting it wrong? Not punishment, not whipping in the public square, but there should be some accountability. That's definitely true. But and you asked the question, what else is there that is influencing one sector, not the other? Well, there's the license to operate. So when your regulator can actually revoke your license to operate, you do what the regulator wants because you're out of business. Then there's competition, whether it's within the country itself or internationally. So Cyprus had to rebrand itself and attract organizations to Cyprus to be a financial center. So we had to prove ourselves as well, particularly after the 2013 collapse. We had to rebuild our reputation from minus, not zero, minus. And so everyone, I think, lent in and understood that this is a new industry. We can't just survive on tourism. We can't just survive on, the staples that we have as a country. We need to move into financial services, being an international center. And I think everyone, all the stakeholders, including employees, and including government ministries that knew that a change had to be made, they lent in and the change was there. So if we can help the wider public sector, which has 70,000 plus employees, if we can understand, we can get them to understand how important they are to the success of the country, subject to us moving forward and not just staying where we are. I think that's the thing. It goes back to human beings. That's what it goes back to. At the end of the day, we can talk ourselves to death. It goes back to human beings, psychology, sociology, fear, pride, and all the stuff that motivates us. Okay, thank you very much. Thank you for